dignitaries present here. On behalf of the President and members of MMBA, may I now request the Administrative Judge of Madurai Bench of Madras High Court and former Secretary of MMBA, Honorable Mr. Justice S.S. Sundar, to open the library section named after Shri G.S. THAMBY, Advocate, Madras High Court. Thank you, Lordship. Thank you, sir. We request everyone to assemble in the Mahatma Gandhi Hall. A smile is the universal welcome. In order to give such a welcome, may I now have the pleasure of the President of MMBA, Advocate Mr. Srinivasa Raghavan, to deliver his welcome address. Happy evening to one and all. On behalf of MMBA, I feel privileged on this day to stand before you and to welcome all of you. The reason being, the library of MMBA is its heart, soul, and brain. So when we enrich the library, we grow along with the books and the electronic books. So this occasion is something momentous to us. In this great occasion, on this pleasant evening, I am immensely happy to welcome the first advocate who has been elevated from Madurai Bench to adorn the seat of the Administrative Judge of Madurai Bench, our former General Secretary, Honorable Mr. Justice S.S. Sundar, to this occasion. Welcome, sir. And we are very glad to welcome Honorable Mr. Justice M.S. Ramesh to this august gathering. I am proud to say that he was our junior in the law college, and we are happy to see that he has reached such a great height now. And our beloved Justice V. Bharatidasan, though he demitted office few years back, he still lives in our memory, fresh and evergreen. And wholeheartedly I welcome, on behalf of MMBA, Justice Bharatidasan to this occasion. I welcome Honorable Mr. Justice B. Pugadendi, Honorable Justice P. Vadamalai, and the Member of Bar Council of Tamil Nadu, Mr. Thalimutharasu, Senior Counsel, Mr. Meena Sundaram, Ma'am Krishnaveni, former President of MMBA, all the designated Senior Counsels, Mr. Karunanidhi, part-time Law Commission Member of India, Mr. Mahendran, former President of MMBA, and Mr. Govindarajan, Deputy Solicitor General of Government of India, attached to Madurai Bench, to this great evening. I welcome former President and Secretaries of MMBA, Mr. Swamidurai, and I welcome all the law officers, central and state government to this function. I take immense pleasure in welcoming the person who is instrumental behind this function, Mr. Isaac Mohanlal, Senior Advocate and the Founder President of MMBA. Without him, this function would have been not possible. I also welcome, I would like to use the word associate, who are associated and are associated with Mr. G.S. THAMBY as advocates, Mr. S. Giridharan, Mr. Garson Swaminathan, and the team of colleagues who have been part and parcel of the legacy of Mr. G.S. THAMBY. Welcome, sir, all of you. I also welcome the Additional Advocate General, Mr. Veera Kadaravan, and President and Secretaries of Friendly Bar Association, and my dear beloved advocates, especially the younger members of the bar, press and media. And once again, I take privilege in welcoming all of you to this grace this evening. Thank you very much. Thank you, sir. Acts of honor come from honor written upon the heart. May I now request the President of MMBA, Mr. Srinivasa Raghavan, to honor the Administrative Judge of Madurai Bench of Madras High Court and former General Secretary of MMBA, Honorable Mr. Justice S.S. Sundar, with a memento. Thank you, Lordship. Thank you, sir. May I now request the Secretary of MMBA, Mr. Ayiram K. Selvakumar, to honor the Honorable Mr. Justice M.S. Ramesh, Judge, Madras High Court, with a memento.
Thank you, Lordship. Thank you, sir. May I now request the founder president of MMBA, Mr. Isaac Mogan Lal, Senior Advocate, Madras High Court, to honor the Honorable Mr. Justice V. Bharatidasan, former judge, Madras High Court, with a memento. We take this moment to thank our Isaac Mohan Lal sir for sponsoring today's ceremony. Thank you, Lordship. Thank you, sir. May I now request our Administrative Judge of Madurai Bench of Madras High Court, Honorable Mr. Justice S.S. Sundar, to share a few words and to encourage us and share his opinion on the importance of library. It's my great pleasure to be here on this occasion, and with me, all my brothers actually, Justice M.S. Ramesh, Justice Pugalaindi, Justice Madamale, and then my dear friend, Justice V. Bharatidasan, Office Bearers of the Association, senior advocates, members of the bar, to everyone, good evening. I've been wondering, actually, the very purpose of existence of the Advocate Association is only meant for, to equip ourselves. That means library is best part of it. And I used to see Mr. G.S. THAMBY only in library. In MMBA, whenever you go actually, so I know him little as an academician. So he is always argue with or will always conversation is about a point which he wants to convey to a bench or something like that. That's a great quality of a person. And then in his name, his beloved junior, probably associate of him, is now opening a library session. That's a great thing about Mr. Isaac Mohan Lal. And then we also see our memento that contains the photograph of Mr. G.S. THAMBY and then ours. So I'm really proud to be here as one among every advocate. I was asked to actually share my experience with this association as a past secretary. So I do remember a few occasions like opening of library sessions. I really love to do that. And then during my tenure as an administrative judge, probably this is the third occasion where actually I'm present for this library session. This is what actually I'm really proud to say. I have to say something about Mr. G.S. THAMBY. He is a distinguished lawyer, and many people actually may not know because actually we were here. Well, some of us actually being part of Madras MMBA, we know little about him. He is an eminent professor in law. He is born to the Loveston couple through Gopalan THAMBY and Tirumadi Anandavalli in Takkale. Many advocates actually who hail from Takkale, actually I remember, they are wonderful. And then one good quality in them, they will never misrepresent court. They will not misquote a provision. Yes, so many people I know. He will not waste the time, even a moment. Once he finds that actually the judge is against him, he will not spend any more. And then, but he will be very stubborn on his point. And like many of the people hail from actually the southern part of our state, he is also an eminent advocate. After school education at Kolachal High School, he had his graduation in science at the Scots Christian College, Nagarkoil. Scott Christian College is also a well-known actually college. It's a very old one. And then Mr. G.S. THAMBY completed his graduation in law in Kerala University and Masters in Law at Madras Law College. He got enrolled as an advocate in the Tamil Nadu Bar Council on 11th January 1963, before I was born. During his long and illustrious career as a lawyer, spreading over 60 years, he contributed enormously to the march of law and represented several institutions of repute, including several universities and prestigious organizations. He has a wonderful and remarkable career as an advocate, and his legal acumen, probably he will have some, actually many juniors experience, so he was not comfortable with some of the judges
because of his other qualities. But the manner in which he used to present his case, I have seen in one of more occasions, Mr. J.S. Thamby. He is harmless and he is to the point, and he will not go travel beyond the scope of the litigation in any other case. And these are the great countries. And then again, though there are great people who have actually contributed more to the march of law, but I find that this man, during his lifetime, has done a wonderful job, and he was inspiring, capable of inspiring many juniors by his legal arguments. Even though he may not pressing for something, but he is known for his legal acumen. Apart from his remarkable career as a lawyer in court, he also played a distinguished role as a part-time professor in law in the Madras Law College for more than 2 decades. Many a junior in his chambers, as well as several students under his tutelage, have attained the honor of being senior advocates and judges. And example is our Isaac Mohanlal. Shri THAMBY has the distinct hallmarks of being an eminent lawyer, an excellent teacher, a real guide, a sincere friend, and above all, a great human being. So this is all about actually Mr. G.S. Thamby. And as an administrative judge, really, I feel proud that actually I was part of this actually association. And with a short time of over 19 or 18 years of this establishment, this association has created and then maintaining a very good library. And what I find missing is some of the good actually books which we have to probably import or buy from other universities. So the march of law is, it should not be limited to our constitution, our actually laws. It should also extend to understand more about the history and source for many of us to learn and then make our side by arguments, make our side more actually powerful and strengthened. With this, I take leave. Thank you one and all for giving this wonderful opportunity to be here. Thank you for such a befitting keynote address, Lordship. May I now request our Honorable Mr. Justice M.S. Ramesh, Judge Madras High Court, to give felicitation address. Good evening to one and all. My esteemed brother, S.S. Sundar, brothers Justice Pugarendi and Vadamalai, my dear friend, Justice Bharidasan, Mr. Srinivas Raghavan, the president of this association and my college mate, Mr. Airam Selvakumar, Mr. Isaac Mohanlal, senior advocate, the juniors of Mr. G.S. Thamby, senior advocates, and my dear advocates. It's a proud moment. I suddenly felt that today morning a small write-up of Mr. G.S. Thamby was forwarded to me in the WhatsApp. After I heard Mr. Sundar, I realized that the same thing has already been forwarded to him. So all my thoughts about speaking, he also got it yesterday. So my plans to touch upon his past life was foiled by my brother Justice Sundar. But I don't need some write-up about Mr. G.S. Thamby because, fortunately, I was occupying the very same hall of the Madras Bar Association where Mr. G.S. Thamby was. I had some very good, nice memories and interactions with Mr. G.S. Thamby. Though we were both in the same hall, we can never find him inside that hall because most of the time he'll be in the library. I don't know, the lawyers who are basically from Madurai may not have had the acquaintance of Mr. G.S. Thamby. But a small few facts about him. We as junior lawyers were trained and taught to maintain something called as an authority book. I don't know whether the junior lawyers have heard about this now. We used to have it. And I think
our generation lawyers still continue to maintain one. What we do in that book is whenever we come across a nice judgment or something very useful or important judgment, we write it down. We write down the name of the judgment, the citation, and the principle of law which that judgment holds. And we use it as a ready referencer. Mr. G.S. Thamby had many, many volumes of that book. And every time you can see him writing down something in that book in the library, and even the smallest legal point, he would have at least some 10 to 15 judgments on that. We used to have him also as a ready referencer, but I'll tell you something. If you go and ask him for some judgment, he will not immediately give. He'll first say, you first go, take the book, read, and then prepare yourself. He'll give a lead to which book to read. Then when we know that he'll again come back. So when we start reading, he'll come back and say, you read this judgment, you'll know. That is the way he used to help, and that is the way he had the updates on all the judgments in those days. I'm told that he still continues to do it. Mr. Isaac Mohanlal was mentioning that even at the age of 84, he has this habit of sitting for hours together and then noting down the judgments. That was Mr. G.S. Thamby. He was also a very humorous person, was a very lovely gentleman, and he had a beautiful smile, which we used to like. He had some illustrious juniors. Before the Madurai bench was formed, Mr. Isaac Mohanlal used to be there. So also the rest of his other juniors have come from Chennai. He had trained them in such a way that I have seen all of them not only being successful as a lawyer, but they keep up a good standard, maintain a very good profile. That is the kind of office Mr. G.S. Thamby was leading. Every lawyer has some godfather or some role model whom they follow. The best way to reciprocate and show your affection and respect you have for that role model are many ways, out of which opening a library in his name, I think, is one of the best mode of showing our respect to him. Mr. Isaac Mohanlal and all the other juniors who are behind him have done this and have made him proud. These books are not going to be just lying in a section in the library, but it's going to be of immense use to all the juniors particularly. I just say that reading a book, at least in my case, I had two experiences of reading a book. One before becoming a judge and after becoming a judge. Before becoming a judge, I'm talking about the law books alone. Before becoming a judge, I used to work for my own case, my facts of the case for my client, and present my cases alone. The judgments, the digest which we look into, the journals which we look into it, these are usually the way I used to prepare myself. But after I became a judge, I had to prepare for both sides. I had to prepare the case, read the book, take the journals, and then apply the law to the best facts available on either side. A small word to the young juniors. I think you should all learn to prepare like a judge. I think most of the seniors would have been preparing like that, but for the juniors, this is a very good practice, because when you prepare the other side's case also, when you come across the other side case also, you will be well prepared to overcome the points which they may raise.
This is one way of reading a book. And this library, which Mr. Isaac Mohanlal has dedicated in his senior's name, is going to be of immense help to all the young junior lawyers as well as the other lawyers also. I thank the MMBA for having given me this opportunity and congratulate Mr. Isaac Mohanlal once again for having dedicated this library in his senior's name. Thank you very much. Thank you, Lordship. Your style and statement has made us an impression about Shri J.S. THAMBY sir, which inspires us to walk into this library every day, no doubt. Thank you, sir. Now, may we be enlightened by the special address by Honorable Mr. Justice V. Bharatidasan, former Judge, Madras High Court. My Lord, the Honorable Mr. Justice S.S. Sundar, என்னதான் அவருடைய நெருங்கிய நண்பராக இருந்தாலும் அவர் இருக்கிற பொருள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டேஜ் the Madurai bench of Madras High Court, Honorable Mrs. my good friend MSRJ, Brother Poyendj, Mr. Vadamalej, the dynamic President and Secretary of the MMBA, Mr. Srinivasa Raghavan and Mr. Ayram Selvakumar, learned senior counsels, my dear friends, very good evening to one and all. தமிழில் தான் பேச போகிறேன். நான் உள்ளே வந்தோடனே மகேந்திரனை கேட்டார், இப்போ வெயிட்டு சட்டை கட்டிட்டு வருவேன், நீங்கள் என்ன சூட்டு போட்டு வந்துருக்க அப்படின்னு. உடனே ஃபங்க்ஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணது ஐசக் சார், அவர் இங்கிலீஷ்காரர், அவர் நான் பாட்டு வெயிட்டு சட்டை கட்டிட்டு வந்தால் கோச்சுக்க போகிறாரு. அதனால தான் சரி வெயிட்டு சட்டை கொண்டு வந்தேன். எனக்கு சந்தேகம் சார், கட்டிட்டு போனால் கோச்சுக்க வேணும்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சூட்டை போட்டுட்டு கொஞ்சம் முதல்ல இங்கிலீஷில் ஆரம்பித்து கொஞ்சம் பேசினேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. எனக்கு முன்னே பேசி சென்ற நிதியரசர்கள் சுந்தரம் ரமேஷும் ஜிஎஸ் தம்பியை பற்றி விரிவாக பேசினார்கள். அது ஒன்றும் இல்லை, வாட்ஸ்அப்பு அவர் ஜிஎஸ் தம்பி 50 years கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது MMBAல வில் கிவ் அ மொமெண்டோ, ஒரு இந்த லாடே அன்னைக்கு வில் கிவ் அ மொமெண்டோ. அவர் 50 years கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது அவருக்கு ஒரு மொமெண்டோ கொடுத்தோம். அதில் இருந்து அந்த மொமெண்டோ எடுத்து அது கூட அவருக்கு சொன்ன அவர்கிட்ட அதை எடுத்து அனுப்பிட்டேன் சார் அப்படின்னாரு காட்சன். எனக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடி அனுப்பிட்டார். அதை அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிட்டார் ஒரு பயோடேட்டாவை. எனக்கு தேவையில்லை, ஏன்னா நானும் எங்களுடைய தொடர்பு எனக்கும் ஜிஎஸ் தம்பிக்கும் ரொம்ப நெருக்கமான, நான் அசோசியேட்டில் நானும் 15 வருஷம் அங்கேயே சுற்றி தெரிஞ்சாள். மரியாதைக்குரிய ஜிஎஸ் தம்பி அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால், அவர் ஒரு மாடல் லாயர், ஏ தரோ ஜென்டில்மேன் என்று தான் சொல்ல முடியும் அவரை பற்றி. அவர் ஒரு லாயர்னு சொல்கிறத விட எனக்கு அவரை நான் ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலர் தான் சொல்லுவேன். அவர் எம்எஸ்ஆர்ஏ சொன்னது மாதிரி அந்த எவ்வளோ புக்கு அத்தாரிட்டி புக்கு எவ்வளோ வச்சுருப்பாருன்னு தெரியல எனக்கு. டசனுக்கு மேலே இருக்கும். ஏன்னா கையில் கொண்டு 24 அந்த யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? அத்தாரிட்டி புக்கு யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? இருக்க ஜூனியர்ஸ் யாராவது? உங்களை கேட்கல சார், நான் ஜூனியர்ஸை கேட்டேன். இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அத்தாரிட்டி புக்குங்கிற ஒரு கான்செப்ட், அந்த புக்கே காணாமல் போச்சு. நான் பார்க்கவே இல்லை. நீளமாக ஃபுல் ஸ்கொயர் பேப்பரில் 2 பக்கம் பைண்ட் பண்ணி, பச்சை கலரில் பைண்ட் பண்ணி, அப்போ இந்த லாவிக்லி ஜனம் எல்லோரும் கொடுப்பான். லாவிக்லின்னு போட்டு கொடுப்பார். இண்டெக்ஸ்லாம் ஏபிசின்னு போட்டு இண்டெக்ஸ் போட்டு அதில் இந்த ஆக்ட்லாம் சிபிசி சிஆர்பிஸ்னு எழுதி வச்சு அப்பப்போ ஜேர்னல் வரும்போது படித்து அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது. அந்த அத்தாரிட்டி புக்குங்கிறது அப்போ கம்ப்யூட்டர்லாம் கிடையாது. ரீஃபரன்ஸ்னால் அதை எடுத்து அங்கே கேட்கணும். அதில் ஜஸ்டிஸ் சத்யநாராயணன் வச்சுருப்பார். அடுத்தது ஃபுல்லாக எழுதுறது தம்பி சார். நான் கூட விளையாட்டா சொல்லுவோம், எப்படியாவது 2 பேரும் இந்த புக்கை தூக்கிட்டு வந்துட்டோம்னா அப்புறம் போய் இந்த அத்தாரிட்டி புக்கை விட்டு யாராவது தூக்கிட்டு வந்துட்டோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவர் மெட்டிகுலஸாக படித்து எழுதிக்கிட்டே இருப்பார். பெரிய இஸ் லைக் மோர் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு அகாடமிஷியன். அவர் 20 ஆண்டு காலம் சட்டக்கல்லூரியில் அவர் பார்ட் டைம் லெக்சராக பணியாற்றியவர். எப்போது அதாவது எம்பிஏல எம்எஸ்ஆர்ஜே சொன்னார், 2 விங்கு இருக்கும் இங்கே மெட்ராஸில். இப்போ ஆக்டிவ் பண்ண அவர்களுக்கு தெரியும். வெஸ்டர்ன் விங்கு ஒன்று, அவங்க கிருஷ்ணவேணிக்கு ஈஸ்டர்ன் விங்கு ஒன்று. அந்த ஈஸ்டர்ன் விங்கில் எல்லாம் கொஞ்சம் சீரியஸான வக்கீலுங்க. யார்? மாசிலாமணி சார், சோமியாஜி, ஆர்கே சார் இருந்தப்போ ஆர்கே சார், இவங்களா இது பண்ணி கொஞ்சம் சீனியர்ஸு உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. நான்லாம் ஈஸ்டர்ன் விங்கார ஆள். அங்கே போய் சத்தமெல்லாம் அதிகமாக போட முடியாது. பேசாமல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. கொஞ்சம் ரகசியமாக குசுன்னு பேசிக்கிட்டு உட்காந்துருப்போம். அவ்வளோதான். இந்த பக்கம் வெஸ்டர்ன் விங்குங்கிற டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டு. யார்? காந்தி சார், பிஹெச் பாண்டியன்,
எல்லாம் அந்த எல்லாம் சத்தம் போடுற கும்பலாக இருக்கும் அங்கே. எங்கே வெளியூர் போய் இப்போ 2 டேபிள் இருக்கும், அந்த எல் ஷேப்பில் இருக்கும். அந்த எல் ஷேப்பில் இந்த பக்கமாக ஃபேஸிங் ஈஸ்ட் இருக்கிற சைடில் இவங்கெல்லாம் அந்த அந்த கோச்சிங்கெலாம் உட்காந்துருப்பாங்க. அந்த பக்கம் சிஎஸ் தம்பிதார், ஐசக்கு, எம்எஸ்ஆர் அந்த கோச்சிங்கெல்லாம் அந்த பக்கம் உட்காந்துருக்கேன். சத்தம் எப்பவும் போயிருக்கோம். ஏன் வெளியூர் போயிட்டு வந்தாங்கன்னா அப்போ ஊட்டி போனால் வரிக்கி வாங்கிட்டு வராங்க 2 கிலோ வைக்கி. அந்த டேபிள் உள்ளே இருக்கும். யாராவது திருநெல்வேலி பிஹெச் பாண்டியம் போயிட்டு வந்தாருன்னா 3 கிலோக்கு அல்வா வாங்கிட்டு வருவார். அந்த இருட்டு கடை அல்வா வாங்கிட்டு வருவார். அது அங்கே எவ்வளோ பேசிக்கிறாள். ஒரு எக்ஸப்ஷன் 2 பேர். ஒன்று பிசி ராமுலு சார் ஒருத்தர், அவர் உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பார். இந்த பக்கம் வந்து ஜிஎஸ் தம்பிதார். அதான் கொஞ்சம் அமைதியான ஆளுங்க அங்கே இருக்க 2 ஆளுகளும். வந்து கொண்டாந்து பெட்டியை வச்சுட்டு அவர் நேராக அங்கே லைப்ரரிக்கு தான் வருவார். அவருக்கு முன்னாடி எப்போவும் 20 புக்கு இருக்கும். எப்போவும் குறைஞ்சது 20 புக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி எங்கள் சீனியர் அவர் தான் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் சீனியர் விகே முத்துசாமி, எங்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம், எம்எம் சுந்தரியுடைய தந்தையார். அவர் அதே மாதிரி 2 பேர் அந்த டேபிள் ஃபுல்லாக 40 புக்கு 2 பேர் வச்சுட்டு உட்காந்துருப்பாங்க. அந்த லைப்ரரியில் ஒர்க் பண்ணுற பையங்க செந்தில் ஒரு பையன் இருப்பான், கணேஷன் ஒரு பையன் இருப்பான். இவர் இப்படி திரும்பிட்டு செந்தில் அப்படின்னா எங்கே இருந்தாலும் வந்துடுவான். அவர்கிட்ட நமக்கு நம்மளோட சொல்லி புக்கர்றான்னு சொல்லிக்கிட்டதுக்குள்ளே வந்துடுவான். அவர் 1972 லா வீக்கில் எடு அப்படிம்பாரு. அது அந்த வீக்கில் இருக்கும் அந்த புக்கு, பழைய புக்கெல்லாம். நம்மளை விட்டு ஓடிடலாம். ஓடி போய் அவர் மேலே அவ்வளோ ஒரு அன்பு. அவர் சொன்னார்னா அவருக்கு வந்து அவர் சொல்கிற வேலை செஞ்சு தான் மற்ற நம்ம வேலைக்கு பசங்க வருவாங்க. யாரையும் அதாவது எனக்கு பெரிய பிடிச்ச அவர்கிட்ட குவாலிட்டி என்னென்னா, யாரை பற்றியும் தப்பாக பேச மாட்டார். ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார். அது ரொம்ப ரொம்ப லிமிட்டட் சர்க்கிள். இப்போ நாங்கள்லாம் போனோம்னா ஏதாவது உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருப்போம். அவர் சந்தேகம் டவுட்டு கேட்பார் எம்எஸ் சார். அவர்கிட்ட நான் போய் டவுட்லாம் கேட்க மாட்டேன். அவர் என்ன பிரச்சனைன்னா அவர்கிட்ட போய் டவுட்டு கேட்டால் முதல்ல கேட்பார் என்ன கேஸு என்ன ஃபேக்ட். அதான் நமக்கு எங்கே தெரியும். அவசரம் ஓடி போய் சார் ஏதாவது 32 ஈஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டில் ஏதாவது ஜட்மெண்ட் சொல்லுங்கள் சார், 53 டிபி ஆக்டில் ஏதாவது சொல்லுங்கள் சார்னு கேட்போம். அது என்ன ஃபேக்ட்னு யாரும் தெரியும். திடீர்னு காலையில் ஒரு சிஆர்பி வந்து ரத்தனம் ஜெயகூரில் போட்டிருப்பாங்களே, நான் ஒரு எம்ஜி யூனிவர்சிட்டியில் செகண்ட் டேபிள் போட்டிருக்கோம். ஓடி போய் நடந்தாலும் வாயெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க 2 பேரும். அவரெல்லாம் சொல்லி அதெல்லாம் கேட்டு அப்படியா நீ அதான் சொல்கிற மாதிரியே அந்த 83 2 ml எடு அப்படிம்பார். அவர் நம்ம எடுத்து கொண்டாந்து கொடுத்தோம்னா அதனால் எதுக்கு நம்மகிட்ட போய் ஒப்பு பண்ணிக்கிறேன்னு அவர் விட்டுற. அவர் நாங்கள் சந்தேகமே கேட்க போகிறதில்ல. அவர்கிட்ட சந்தேகமே கேட்குறதில்ல. அவர்கிட்ட ரொம்ப ஒரு வெரி ஃப்ரெண்ட்லி மேன். அது மாதிரி எல்லாரோடையுமே அவர் மேலே ஒரே ஒரு குறை அவர் என்னென்னா எப்போ படிச்சுட்டே இருக்காரு தான் அவர் மேலே குறை. எனக்கு நான் கேள்விப்பட்ட வரையும் சிஎஸ் தம்பி சார் மேலே ஒரே ஒரு குறை, எப்போவுமே படிச்சுட்டு உட்காந்துருப்பார். அதான் குறை அவர் மேலே. மற்றபடி மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு மாடல் லாயர். சுட் ஆல் எமுலேட்டி. 84 வயசாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் வர்றது குறைச்சிக்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். கோர்ட்டுக்கு வர்றத எம்பிஏ வர்றத வீட்டில் இருந்தும் படிச்சுட்டு தான் இருப்பார். அந்த நீங்கள் அண்ணா நகரில் 2nd அவென்யூ அதாவது ரவுண்டானிலேருந்து திருமங்கலம் போகிற ரோடு, அதாவது பிஸியஸ்ட்டு ரோடு இன் அண்ணா நகர். அங்கே 2 வீடு தான் இப்போ ரெசிடென்ஸ் ஹவுஸ். ஒன்று தம்பி சார்து, எழுத்த மாதிரி ராவச்சாரி வீடு. மற்ற எல்லாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் கமர்ஷியல் ஆகிடுச்சு. அவரை கேட்டால் அது வீட்டு வர மாட்டாங்க தான் இருப்பேங்கிறாரு அவர். ராகவாச்சார் அப்கோர்ஸ் லாயரு, ஆஃபீஸ்லாம் வச்சுருக்காரு, அங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. இன்னும் அங்கே தான் இருக்கார். அவ்வளோ சத்தம். அவர் நான் கேட்பேன் எப்படி சார் இந்த சத்தத்தில் இருக்குன்னு. அதெல்லாம் பழகி போச்சு அப்படிம்பாரு. அது மாதிரி ஒரு பிரின்சிபல் மேன், ஹைலி பிரின்சிபல் மேன். கொஞ்சம் கூட அவருடைய அந்த பிரின்சிபல்லேருந்து எந்த காரணத்துக்காகவும் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த காரணத்துக்காகவும் ஒரு விலகி போனது கிடையாது. அதே மாதிரி நான் கோவப்பட்டு ஆஃபீஸில் எப்படி போகிற தெரியாது எனக்கு. நான் பார்த்த வரையும் அவர் கோவப்பட்டு நான் பார்த்ததே கிடையாது. எப்போவும் சிரிச்சிட்டே இருப்பார். ஒரு அற்புதமான மனிதர். அதனால் அவர் பேரில் இன்றைக்கி இந்த லைப்ரரி செக்ஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது உண்மையிலே மிகவும் பொருத்தமானது. ஏன்னா தன்னுடைய வாழ்நாளை முழுவதுமாக இந்த புத்தகத்தோடையே கழித்து கொண்டிருக்கின்ற மனிதர் தம்பி சார். இன்னும் ஆக்டிவாக இருக்கார். 84 இயர்ஸ் நல்லா ஆக்டிவ். நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துக்க மாட்டீங்க அவரை. அது அப்படி தான் இருப்பார். ஒரே ரொம்ப ஸ்டைலாக சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருப்பார் அவர். ஒரு ஸ்காலர்லி லுக்கு இருக்கும். பார்த்தாலே ஒரு ஸ்காலர்லி லுக்கு இருக்கும். அவர் கொஞ்சம் ஒரு ஆளை பார்த்தா கொஞ்சம் பயம் இருக்கும்ல. சில பேரை பார்த்தா இப்போ நம்மளாம் பார்த்தா இருக்க மாதிரி இருப்போம், அது பேசுவாங்க. சில பேரை பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்து பெரிய மனுஷனாக இருக்கார், கொஞ்சம் ஒதுங்கி சொல்லுங்க. அது மாதிரி ஒரு மனிதர் தம்பி சார் அவர்கள். அவர் பேரில் இந்த லைப்ரரி செக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணுவதற்கு முயற்சி எடுத்த மரியாதைக்குரிய மூத்த வழக்கறிஞர் ஐசக் மோகன்லால் மற்றும் அவருடைய ஜூனியர்ஸ்கெல்லாம் என்னுடைய பாராட்டுதலையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் இப்போ உள்ளே வந்தோடனே நான் நம்ம இந்த மெம்பர் தான். படம் கட்டினான்னு தெரியல. மெம்பர் வச்சுருக்கீங்களா லிஸ்ட்டில் 1000 சொல்லுங்கள். செக்
லைஃப் மெம்பரா அவ்வளோ கட்டணும்னு சொல்லி கட்டிடுறேன். நான் போனதில் சொன்னேன், அவனை ஃபாலோ பண்ண விட்டுட்டேன். போய் நுழைஞ்சோடனே அந்த லைப்ரரியை பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப என்னுடைய அங்கே MBAல வந்து ஆண்டரியாக பண்ணிட்டாங்க, பணம் கட்ட வேண்டியதில்லை. அது மாதிரி எங்களுக்கு ஆண்டரியாக பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட பரவாயில்ல. ஜட்ஜஸ் எல்லாம் நான் தான் ப்ரொப்போஸ் பண்ணேன்னா சம்டைம்ஸ் மெம்பராக இருந்துட்டு ரெசல்யூஷன்லாம் எகென்ஸ்ட் ஜட்ஜஸ் எகென்ஸ்ட் கோர்ட்லாம் போடும்போது வி ஆல்சோ அன்னோயிங்லி பிகம் பார்ட்டி ஆஃப் த ரெசல்யூஷன் பீயிங் எ மெம்பர். அதனால சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அது 2-3 பிரித்து ஜட்ஜஸ்ஸு ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ் எல்லாம் ஆண்டரி மெம்பர்ஸ் போட்டு அது மாதிரி வச்சுருந்தோம். அது மாதிரி ஒரு யூ ஹாவ் சம் சிஸ்டம் ஸோ தட் தே வில் நாட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஆல் ரெசல்யூஷன்ஸ் அதை சொல்கிறேன். நான் பணம் கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்ல, பணம் கட்டிடுறேன். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மாதிரி நுழைந்தவுடன் எனக்கு என்னுடைய நினைவுகள் எல்லாம் 2004ஆம் ஆண்டை நோக்கி சென்றது. இந்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை இங்கே துவங்கப்பட்ட ஆண்டு எனக்குலாம் தெரியும், மூத்த வழக்கறிஞர்களுக்கெல்லாம் தெரியும். ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம். தமிழ்நாடே 2 பிரிவாக, வழக்கறிஞர்கள் 2 பிரிவாக, சவுத் தமிழ்நாடு இருக்கின்ற வழக்கறிஞர்கள்லாம் ஒரு பக்கம், அதுக்கு அந்த பக்கம் உள்ளவங்களாம் நான்லாம் ரொம்ப கடுமையாக எதிர்த்தாளுது அங்கே வரக்கூடாதுன்னு. அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுயநலம் தான் அது அதிகம். ஏன்னா தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இங்கே வந்துருச்சு, அது இங்கே வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் வேறு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. அப்போ அந்த நேரத்தில் MBAல ஏதோ ஆஃபீஸ் பேராக ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃபீஸ் பேராக இருந்தேன். ஸோ ஐ ஆல்சோ அதை கூட மன்னிப்பெல்லாம் கேட்டுருங்க, கிருஷ்ணவள்ளி அவங்க பிரசிடண்ட் அது போடலாம். என்னென்ன காரணத்துக்காக அப்போ எழுத்தோமோ அதெல்லாம் தவறான காரணங்கள் என்று ஒரு சில ஆண்டுகளுக்குள்ளே அது நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது. என்னென்ன காரணம் சொன்னோமோ அந்த என்ன காரணத்துக்காக மதுரைக்கு கோர்ட் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது சொன்னோமோ அதெல்லாம் தவறு அப்படிங்கிறது அப்போவே இம்மிடியேட்டாகவே ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு. அது அப்படி துவக்கப்பட்ட போது இங்கே 4 அசோசியேஷனுக்கும் 4 ஹால் கொடுத்தாங்க. இங்கே ஒன்று MBHA ஒன்று, அவர் மறைந்த மூத்த வழக்கறிஞர் வெள்ளச்சாமிக்கு ஒன்று, நம்ம இவர் தியாகராஜ் சாருக்கு 4 அசோசியேஷன் எடுத்தாங்க. இந்த அசோசியேஷனை துவக்குவதற்கு மரியாதைக்குரிய ஐசக் சார் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாருங்கிறது எனக்கு தெரியும். நான் கூட நானும் 2004 நானும் வந்துட்டேன், வேறு வழி இல்லை, இங்கே ஆஃபீஸ் போட்டு நானும் இங்கே வந்துட்டேன். அவர் நீதியரசர்கள் ஜோதிமணி, அரசார், சிவாஜி, மூத்த வழக்கறிஞர்கள் மிக மிக சிரமப்பட்டு இந்த சங்கத்தை துவக்கினார்கள். என்னிடையே பலமுறை கேட்டிருப்பார், இந்த மெம்பராங்க, இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்குது மெம்பராங்கன்னு. அதே அப்போ கொழுப்புலாம் வேணாம் பார்த்துக்கலாம் சார், அப்போ போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சா மெம்பரான. இது வந்து இந்த இடம் வந்து சும்மா ஹால், வெறும் ஹால், அவ்வளோதான். அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வெற்றி இடத்தை ஒரு எத்தனை வருஷம் பிரசிடெண்டாக இருந்தீங்க? 7 years. தொடர்ச்சியாக 7 ஆண்டு காலம் அவர் பிரசிடெண்டாக இருந்து இதை ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு என்னன்னு சொல்கிறது இல்லை, நான் இப்போ இது ஒரு லைப்ரரின்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு நிறுவனமாக அதை உருவாக்கிய பெருமை மரியாதைக்குரிய வழக்கறிஞர் ஐசக் மோகன்லால் தான். சரி, அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார், நான் கூட இருந்து பார்த்தால அதை எவ்வளோ நிறையா விருப்பம்லாம் வந்து அந்த சூரியன் போட்டி, இந்த சூரியன் போட்டி, உமன் லாயர்ஸ் கீழே எல்லாம் அவங்க ஒன்றும் போட்டி வர மாட்டாங்க. அவங்க மொத்தம் 10 பேர் தான் இப்போ இருந்தாங்க. கிருஷ்ணவேணி 10 பேர் 15 பேர், அவர் நிஷா பானுஜி, நீங்கள் அவங்க பிரியா, ஒரு 10 பேர் இருந்தாங்க அப்போது லேடிஸ். 10 பேர் தானே இப்போ தான். அதுக்கப்புறம் அப்போ லா காலேஜ் நான் படிக்கும்போது மொத்தமே 20 லேடிஸ் தான். இப்போ தான் 50-60% லேடிஸ் ஆகிடுச்சு. எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்து அதை மிக முயற்சி எடுத்து இந்த அசோசியேஷனை உருவாக்கினார். அது ஒரு MBA ஸ்டைலில் அப்போ வந்தது இந்த அசோசியேஷன். இன்று ஒரு பிரமிக்கத்தக்க வகையில் இன்று இந்த அசோசியேஷன் எவ்வளோ மெம்பர் இருக்காங்க சீனோதரவன்? 1150. மிகப்பெரிய எண்ணிக்கை. 1150ங்கிறது வந்து பெரிய பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம். அதுக்கு மேலே இப்போ ட்ரிபிள் சொன்னார், அவர் இங்கே வந்தே 3 மாதத்துலேயே 3 லைப்ரரி செக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணி, இவர் கமல்நாதனை பீட் பண்ணி வராட்டிருக்கு. அங்கே கமல்நாதன் தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பார், இப்படி மாதம் வாரத்துக்கு 1 வாரத்துக்கு 2ன்னு போட்டு. அங்கே 3 லட்சம் தான் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க, ஒரு 3 லட்சங்கிற 3 லட்சம் தான். MBA விட அதிகமாக கேட்குறீங்களா சார்? என்ன இல்லை, இது ஒரு கோம்போது ஃபோட்டோ எல்லாம் வச்சு ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி, ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி வச்சுருக்கேன். அது தவறு ஒன்றும் இல்லை, இது என்ன பண்ண போகிறோம்? இதெல்லாம் இப்போ நம்மளுடைய உறுப்பினர்களுக்கு இடம் ஸ்பேஸு
ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின் நிறையா இருக்குது. அது வேறு ஏதாவது நீங்கள் அது மாதிரி ஏதோ ஒரு சம் சிஸ்டம் யூ ஹேவ் டு எவால்வேட் டு அகாமடேட் மோர் புக்ஸ். ஏன்னா இப்போது கொஞ்சம் புக்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு தேவையில்லாத விஷயமா போட மாட்டேங்குது கொஞ்ச நாளில். எல்லாம் டிஜிட்டல் வந்ததுக்கப்புறம் யாருங்க புக்கெல்லாம் எடுத்து, அதாவது முன்னாடி நாங்கள்லாம் வழக்கறிஞராக வந்தப்போ ஏதாவது ஜட்ஜ்மெண்ட் பார்க்கணுன்னா அந்த டைஜஸ்ட் இருக்கும், எம்எல்ஜே டைஜஸ்ட்டு, லா வீக்லி டைஜஸ்ட்டு, எஸ்சிசி டைஜஸ்ட்டு, அதை போய் லைப்ரரியில் உட்காந்து ஒன்று ஒன்றா பெரட்டி அதை பார்த்து அதுக்கப்புறம் புக் எடுத்து அந்த புக்கு இருக்காது லைப்ரரியில் இருக்காது, இறங்க ஓடி போய் எடுத்து அப்புறம் போய் அதை போய் ஜெராக்ஸ் எடுக்க முடியாது. ஜெராக்ஸ் எடுக்க ஜெராக்ஸ் மிஷினே ரொம்ப கம்மி, 2 கையிலேயே 2 எவ்வளோ பெரிய அவங்க ஆஃபீஸ்லாம் பார்த்தா எல்லோரும் ஆளுக்கு இந்த சிவில் ஆஃபீஸில் 2 பெரிய பேக்கில் தூக்கிட்டு கோர்ட்டுக்கு போயிட்டுருப்போம். இப்போ எல்லாம் ஃபிங்கர் டிப்பில் வந்துருச்சு, எல்லாம் தொட்ட உடனே எல்லாமே உடனே கிடச்சிது. அப்புறம் பட்டம் தண்டா அந்த பக்கம் பிரிண்டில் வந்துடுது. ஆனால் இனி புத்தக தேவைகளெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிருங்கிறது தான் நினைக்கிறேன் நான். அதனால் இப்போ டிஜிட்டல் லைப்ரரிஸ் அது மாதிரி நிறையா இது டிஜிட்டலாக பண்ணி நிறையா பண்ணுறோம். அது மாதிரி அதை கொஞ்சம் அதிகமாக நிறைய பேர் ப்ரௌஸ் பண்ணுற மாதிரி இது மாதிரி கொஞ்சம் அது அதிகம் பண்ணலாம். நான் மோகன்லால் ஐசாக் என்னோட ஃபோன் பண்ணி அவர் தம்பி சார் லைப்ரரி செக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு. தம்பிங்கிற வார்த்தை காதில் விழுவலை. லைப்ரரி செக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்துருங்க வாங்கன்னாரு. நான் சரின்ட்டேன். என்னதான் அதுக்கப்புறம் யாருக்கு சார்னு தம்பி சாருங்கன்னாரு. கண்டிப்பாக நான் என்னுடைய நட்பு அவரோட ரொம்ப ரொம்ப ஈடுபாடு உள்ளவர். எங்கள் சீனியருக்கு ரொம்ப 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 க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் 2 பேரும். எதுக்கு அந்த மாதிரி தான் உட்காந்து படிச்சுட்டு உட்காந்துவாங்க, 2 பேரும் உட்காந்துருப்பாங்க. அவர் போனதில் அவர் ரொம்ப வருத்தம். அவர் சுந்தர ஜட்ஜானோடனே சீனியர் சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ஊருக்கு போயிட்டார். அவருக்கு ரொம்ப வருத்தம். என்ன பாரதி விகேஎம் ஊருக்கு அனுப்பிட்டிய, விகேஎம் கம்பெனிலாம் போச்சுன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார், பார்க்கும்போதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருப்பார். ஒரு நல்ல மனிதர். அவருடைய பேரில் இந்த லைப்ரரி செக்ஷன் அப்புறம் பண்ண MMBAக்கும் ஐ ஹவ் டு தேங்க். வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு மிக்க நன்றி, வணக்கம். தமிழுக்கும் பாரதி என்ற பெயருக்கும் இருக்கும் பந்தத்தை யாரால் பிரிக்க முடியும்? Thank you so much for the close to heart speech, Lordship. May I now request Ms. Pamela Winston to read over the citation before the gathering. Good evening. MMBA takes pride in opening the library section after the name of Advocate Shri G.S. THAMBY on this 20th September 2023. Shri G.S. THAMBY, a distinguished lawyer and an eminent professor in law, is born to the Lausum couple Thirukopalan Thambi and Thirumadi Anandavalli Thangachi on 25th January 1940 in a village near Kolachal in Kanyakumari district. After school education at Kolachal High School, graduation in science at Scott Christian College, Nagarkoil, graduation in law at Kerala University, and masters in law at Madras Law College, he got enrolled as an advocate in the Tamil Nadu Bar Council on 11th January 1963. During his long and illustrious career as a lawyer, spreading over 60 years, he contributed enormously to the march of law and represented institutions of repute, including several universities and prestigious organizations. He has the rare honor of appearing alongside stalwarts like M.K. Nambiar, a great constitutional lawyer, and K.K. Venugopal, former Attorney General of India. Apart from his remarkable career as a lawyer in court, he also played a distinguished role as a part-time professor in law in the Madras Law College for more than 2 decades. Many a junior in his chamber, as well as several students under his tutelage, have the honor of being senior advocate and judges. Shri G.S. THAMBY has the distinct hallmark of being an eminent lawyer, an excellent teacher, a real guide, a sincere friend, and above all, a great human being. Thank you. Thank you, ma'am. May I now request the Administrative Judge of Madurai Bench of Madras High Court and former General Secretary of MMBA, Mr. Justice S.S. Sundar, to hand over the citation on behalf of MMBA to the founder president of MMBA, Mr. Isaac Mohanlal, Senior Advocate, Madras High Court. Mr. Isaac Mohanlal is receiving the citation on behalf of Shri G.S. THAMBY, his family and associates. We request Mr. Isaac Mohanlal to hand over the citation to his senior, Shri G.S. THAMBY, personally. Thank you, sir. Thank you, Lordship.
Gratitude is a completion of thankfulness. Now may we have the pleasure of hearing the vote of thanks from Dr. Mr. Airam Selvakumar. அனைவருக்கும் வணக்கம். மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படிங்கிற வரிசையில் நம்ம பெற்றோருக்கு அப்புறம் நம்ம குரு வர்றாங்க. அந்த அடிப்படையில் மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் எனும் சொல் என்கிற குரலுக்கு ஏற்றார் போல தன் தந்தை ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய தன் குருவுக்கு மிக அற்புதமான கைங்கரியமாக கைமாறாக இந்த அற்புதமான நிகழ்வை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மூத்த வழக்கறிஞர் ஐசக் முகலால் அவருடைய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய நிர்வாக தலைமை நீதிபதி மாண்புமிகு நீதியரசர் எஸ் சுந்தர் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு நீதியரசர் எஸ் ரமேஷ் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு நீதியரசர் வயதை கணக்கிட முடியாத திரு பாரதிதாசன் அவர்களுக்கும் மற்றும் வந்திருக்கக்கூடிய நீதியரசர்கள் புகழேந்தி அவர்களுக்கும் நீதியரசர் மாண்புமிகு வடமலையன் அவர்களுக்கும் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் திருமதி கிருஷ்ணவேணி அம்மாள், திரு மீனாட்சி சுந்தரம், திரு அஜ்மல் கான், திரு TSR வெங்கட்ரமணன், திரு KPS பழனிவேல்ராஜன், பார் கவுன்சில் உறுப்பினர் தாளை முத்தரசு, மூத்த வழக்கறிஞர் பாலசுந்தரம், முன்னாள் தலைவர் சாமிதுரை, முன்னாள் தலைவர் மகேந்திரன், லா கமிஷன் மெம்பர் கருணாநிதி, மத்திய அரசின் கூடுதல் வழக்கறிஞர் திரு கோவிந்தராஜன், MBA செக்ரட்டரி வெங்கடேஷ், நிகழ்ச்சி அருமையாக தொகுத்து வழங்கியிருக்கக்கூடிய MS பார்த்திபன் அண்ட் சாமந்தி போஸ் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வந்திருக்கக்கூடிய பிரிண்ட் அண்ட் மாஸ் மீடியா அனைத்திற்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நிகழ்வுக்கு பின் இருக்கக்கூடிய விருந்திலும் அனைவரும் பங்கேற்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. With the permission of the chair, I take this opportunity to thank the one who thanked everyone. Thank you, sir.